Now, it is very rare to see a complete masala action flick made in Gujarati, and I think that sort of stereotype is now changing actually with the arrival of a new film called Victor 303. And I'm very excited to have with me the cast, the lead cast of the film, Chetan, Anjali, and Jagjit. So thank you so much for joining me on filmishilmy.com. It's such a pleasure to have you all. તમારા લોકોનું સ્વાગત છે ફિલ્મી શિલ્મી ઉપર. Thank you. Thank you. Thank you very much. ભાઈ ખૂબ ખૂબ હિન્દી આભાર આપનો. ભાઈ હિન્દીમાં આટલું બોલું છું હું ગુજરાતી જરાક સારું નથી હવે એટલે મને ગુજરાતીમાં વાત કરવાની બહુ આવશ્યકતા બહુ છે એટલે તો આપણે જરાક ગુજરાતીમાં પણ વાત કરશું અને બિલકુલ બિલકુલ definitely. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે આપણે ગુજરાતીમાં પણ વાત કરીએ. fantastic, wonderful. Well, look, I think Jagjit, I'm going to begin with you. I saw I saw the trailer, and I think you were fantastic in it. In fact, all three of you were, and I'm very excited to see how you really molded yourself into this very action hero who is very vengeful. He's heartbroken. It's interesting because we had Ranbir Kapoor's Animal last year, and all those traits that we saw in that film. It kind of reminded me so much of that. So I think for you, when you're playing a masala hero of this nature, what were your main reference points as an actor? Especially maybe if we look back at the olden days of Hindi cinema when Amitabh Bachchan used to play the angry young man roles as well. So basically, yeah, I've grown up watching Amitabh Bachchan, and uh, actually, I used to be a huge Shah Rukh Khan fan. Used to be. Nowadays, I'm okay. But yes. So, we'll talking Gujarati also. Yes, So, yes. મને આ બંનેનું મિક્સચર સમવેર કોઈક ને કોઈક રીતે કે પપ્પા અમિતાભ બચ્ચનના ફેન હતા તો હું એ નાનપણમાં એ જોયા કરતો પણ હું શાહરૂખ ખાનનો પણ ફેન હતો સમય તો એ પણ એને જોઈને આમ મોટા થયો અને દેન બિકમિંગ એન એક્ટર એ પણ એક સપનું જોયું એ શાહરૂખ ખાનને કદાચ જોઈને જ મનની અંદર એ સપનાઓ સેવ્યા હતા કે આઈ વિલ બી એન એક્ટર વન ડે તો સમવેર રોમેન્સ પણ કરવો હતો એક્શન પણ એવું હતું કે કંઈક એંગ્રી યંગ મેન આ તે તો એ બંનેનું કંઈક કરવું હતું તો આ બંને વસ્તુઓ મને આ એક જ ફિલ્મની અંદર કરવા મળી સો યા That's really beautiful. And I think for you, Chetan, I think a similar question for you as well. When we look at action heroes, I mean, there's like we mentioned as well, there's no dearth of them, right, in the industry. To એટલે તમારા માટે, what was, I mean, of course, besides the script, and I think when it comes to the more emotional arc of the character as well, what would you say was a very big reference point for you in the film? The reference point तो पता नहीं पर मतलब ऐसा था कि ये फिल्म में पूरी 90s रिवेंज ड्रामा रेफरेंस पॉइंट वाली मुझे लग रही थी पूरी फिल्म हमारी कि ये रिवेंज ड्रामा ही इतना आई मीन करेक्टली बहुत हिंदी फिल्मों में भी बहुत टाइम से नहीं देखा गया है जो गुजराती में ये स्वप्निल सोच के लेके आया था कि 90s का बंदा मतलब टाइप 90s में जैसी फिल्में होती थी कि बाप एकदम ईमानदार बंदा है और उसे कोई विलन परेशान करता है वो उसको सामने चुनौती देता है और फिर वो एक पॉइंट पे बाप चला जाता है और बेटा वो रिवेंज कंप्लीट करता है वो स्टोरी वो खुद ही एक्चुअली नॉस्टैल्जिक और वो बहुत हमने दो चार अच्छी अच्छी हिंदी फिल्मों में ये सब देखा हुआ है तो वो रेफरेंसेस थे और ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन तो हमारे सबके रेफरेंस में होते ही और आई एम नॉट गोइंग टू लाइक एक सीन है फिल्म में जब वो सीन हम दूसरे दिन करने वाले थे तो मैंने आगे अगले दिन दो तीन उनकी क्लिप्स देखी रात को शूटिंग में ही कि मैंने बोला यार ये सीन कैसे वो करते थे तो मैं जरा देखता हूँ और वो अभी क्या है कि मास्टर्स के पास सीखने से कोई छोटा नहीं हो जाता है तो मैं तो बिल्कुल उनसे मतलब इंस्पायर किया अपने आप को और फिर दूसरे दिन जाके सीन किया अरे वाह, very nice.
And Anjali, what about for you? Also, before we go to Anjali, just a warm welcome to Abhinay, who has just joined us Oh, as hi, well. Anuj. And Abhinay is playing the cop in the film, I believe. And Yes. he's playing the sort of threat to the lives of the protagonists in the film. So I think we'll come to you very shortly, Abhinay. But Anjali, I think for you, look, it's a very it's a film that is very, of course, it's male dominated in that sense, where it is about the victor and it is about the accomplices and all of that. But I think your characters, and I've noticed that, even in such stories, like whether we take Jawan, we take even Tripti's character in Animal, or Rashmika's character in Animal, even in these stories, the women have very important parts to play. They're not just there to decorate the screen or just reduced to something. So I think for you as well, how important was that aspect when choosing this film? To be very honest, that is always like my number one game, because if the script excites me and the character excites me, I know I have to do it. એન્ડ કેમ કે આ ફિલ્મમાં એવી બધી વસ્તુઓ છે જે અત્યારે રિવીલ નથી કરી શકતા, Mm, બટ when you actually watch the film, I loved Sonal's part. It was so performance oriented, and you see the entire graph of her emotions, how vulnerable she is, how sensitive she is, her equation with Victor, and how she is with him, like right from the beginning till the very end. So you see the whole suffering pura journey Victor ke saath, that she is standing by him. And mm. yes, it is very strong, and you will actually see her doing some action too. Oh wow, that's good. Well, I think it's Yeah. it's high time we see that, and I think Yeah. I think the gradual representation of Gujarati female characters actually progression હું જોઈ શકું છું. Actually, આપણે જે બી કંઈક film જોઈએ છે, Hamna, I watched a movie actually with about friends and all, and when I saw that, like, I think it was Fakta Pursho Mate, I think I saw, and even Tran Eka, right, where it was actually, even though male upper based hatu stories, but though be the female characters were not just there as love interests, but these were Yes, like yes. female oriented women who had their own ambitions, who are doing things. So it's actually good to see that progression as well. Anjali, how do you feel about that actually? It would be nice to get your perspective on that. I think we are really blessed and grateful that we are in this era right now, where scripts are being written, characters are being written, where we're just not like, showpieces, and there is actually so much to perform. And હું આનું બહુ જ મોટું ક્રેડિટ સ્વપ્નિલ અને વિશાલને આપીશ, કેમ કે તમે એમની કોઈ પણ ફિલ્મો જોશો તો જે ફિમેલ કેરેક્ટર્સ છે એ ક્યારે પણ they are not just standing there, they have an entire graph throughout the whole film, and that's why their scripts are so exciting all the time. And I'm just grateful that scripts are being made and they are giving equal importance to women right now. Amazing. Right, so I think Abhinay, I'm gonna come to you actually. So it's first of all, welcome to you, and congratulations on the film. And I think you look fantastic in the movie as well. I'm really excited to see you play such characters. In fact, I'm a big fan of Mara Papa Superhero, so that was a very beautiful Oh, film. So I saw that movie like when it premiered here at the film festival, and I think the one thing that I've always found about you is that you've always had this very emotional center. I think in the sort of roles that you've played, you managed to carry them very well. तो એટલે આવો એક role I think કદાચ different હશે in that sense, because obviously એક તો it's not going to be, for me at least from what I've seen, it doesn't seem to be as emotionally heavy as જે તમારો previous works છે, but it definitely seems to be a bit more ferocious for sure. So what was your mindset like in getting into the zone of this character? okay. So, Anuj, I am glad that it is exactly coming out the way it is not there in the film through the trailer. So, it will be a surprise for the audience as well. Oh, Uh, great. If it is looking on screen after looking at the trailer and teaser that this character is very ferocious and not really, as you said, as you just mentioned, not really full of emotions, then it will be a great surprise for the audience, I'm sure. Hmm. But yeah, it was a very, very interesting and exciting journey. It was a very, very interesting and exciting journey for me as an actor to do this character, cop, because it is not just a cop.
it has so many layers. So as Anjali said, we won't be able to reveal so much about the character and the story. Otherwise, सारी चीजें यहीं पे खुल जाएंगी. तो बेटर है कि अब जितना पूछते जाएं उतना हम बताते जाएं, वरना सारी चीजें पटाना ऐसा है. वाह, ये पहली बार है मैंने फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स सुना था, लेकिन ये फिशिंग फॉर इंफॉर्मेशन ये पहली बार. This is good to know. No, but I think I like that though. I think a bit of mystery is very important. I think in today's day and age, because especially like in Hollywood as well, I see trailers and they're like revealing everything in the film, and I'm like, "फिर picture कौन देखेगा? Like who's gonna watch this film if True. you've seen everything in the 5-minute trailer? It doesn't make sense." But I think I would like to really talk about this sort of renaissance of Gujarati cinema, because I feel like it's a very, if I'm very honest, it seems like a very bittersweet moment because number one, we're seeing very good films that are coming out. We're seeing films like a political thriller like Rado, which released. I know commercially it didn't do very well, sadly, but we're seeing very good films that are very content driven, that are doing that haven't done commercially well, but they're doing well critically a lot. The same time, we had a Gujarati film which represented our country at the Oscars in 2022, 2023. So, Hello uh, show. yeah, Chelo show. So Yeah. we're we're kind of in this dichotomy of a situation कि अच्छी चीजें बन रही हैं लेकिन commercial success बहुत कम मिल रहे हैं. So I think for you as artists currently, how is it creatively liberal to kind of be in this sort of phase where you can actually experiment and not worry about the box office pressures, and be at the same time the fact that you're not getting the commercial success? Do you feel that's also a big worry? I'm gonna go with Abhinay actually first for this, and then I'm gonna come to you three for that. I think 2025 with Victor, and there is another film releasing on the same day. I think these two Gujarati films are opening films of 2025. And as far as I know, there is a lined up series of films which are coming with a different subject, very courageous way of making, very courageous way of telling stories with unconventional cast and crew, and very different style of making and performance, and also dialect, and the entirely whole different world they are coming up with. So I know a few projects. So I am very damn sure that a lot of trials happened in last 4 years. But Mhm. according to me, due to COVID, that constant trials, that constant experiments uh, suddenly got stopped. I would say Reva was one of those experiments in 2018. Chetan, if I'm not wrong, 2018 we released, right? 2018, and during the same period of time, Hilaro got released. Both films got national award. Both were on a very different subject. The kind of race the entire Gujarati film industry was into. These two films broke the trend Hmm. with Reva, which was based on a literary work by Dhruvat, and Hilaro, a folklore, a folk tale. And then a few films tried, I think including Kasumbo or Samandar, और आई वुड से मारा पापा सुपर हीरो जो आपने देखा है. Hmm. दो इट वाज अ चिल्ड्रंस फिल्म फ्रॉम अ चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव, लेकिन फिर भी कुछ कोशिशें हो रही हैं. जी. एक जैसे कि यहाँ पर चिल्ड्रंस फिल्म बनती ही नहीं है तो वो बनी. विक्टर के साथ हम जब 2025 की शुरुआत कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि एक पूरी लाइन लगी हुई है इस तरीके की फिल्मों की. आपने शायद यूके में या यूएस में आप कहीं ना कहीं इसके स्क्रीनिंग के आप उसमें आए होंगे, या आपने देखा होगा इसके बारे में. मारन करके एक फिल्म बनी Hmm. है. Hmm. सो बहुत अलग विषयों के ऊपर इस तरीके की फिल्में बन रही हैं. वी हैव टू जस्ट कंटिन्यूअसली मेक दीज काइंड ऑफ फिल्म्स विदाउट हैविंग अ फियर ऑफ फेलियर और सक्सेस. Hmm. बिकॉज ये फिल्म बनने के बाद हम लोग भी कई बार ये डिस्कस करें कि यार क्या लग रहा है, क्या होगा. लेकिन हम अल्टीमेटली हम हमारा एक बेस्ट एफर्ट डाल देते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट में. फिर जी. इट इज अप टू द ऑडियंस कि वो क्या होने वाला है एंड व्हाट विल हैपन ऑन द बॉक्स ऑफिस. बट विथ न्यू मेकर्स लाइक स्वप्निल मेहता,
they don't have a fear of failure. They are just writing with their own terms, कि मुझे इसी तरीके से बात कहनी है, मेरी लैंग्वेज यही है और मुझे ये कहानी ऐसे ही कहनी है. पर इस तरीके के मेकर्स जब एक साथ आ रहे हैं, 2024 में आ चुके हैं, 25 में और आ रहे हैं, फिल्म्स बन चुकी हैं, बन रही हैं और बनने वाली हैं. So I think next 2-3 years will this is a kind of transition period for Gujarati cinema. Very beautifully articulated. I think Chetan, Anjali, and Jagjeet, it will be lovely to hear your perspective. I think we'll begin with Jagjeet, and then we'll go to Anjali, and then we'll go to Chetan. So, Jagjeet. Okay. So as Abhinay said कि यहाँ पे जो different subjects की जो films बन रही है अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि हम जब इस commercial success की बात भी कर रहे हैं, तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी सिर्फ 10 साल हुए 2012-13 से अभी नया एक दौर यहाँ पे गुजराती सिनेमा में उसकी शुरुआत हुई, और फिर अभी 10 साल का एक बेबी है. I cannot expect too much from the 10 years old baby. Right. So but we are doing great. हिलारो जिसने नेशनल अवार्ड लिया, फिर अभी कच एक्सप्रेस, रेवा, और मनीष सैनी, वन ऑफ द वेरी गुड मेकर. तो ये सारे लोग, ये सारे मेकर्स जो है, अभिषेक जैन, ये सब अपनी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि 10 साल में बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है. उस हिसाब से देखने जाओ तो मुझे लगता है कि अगर कुछ लोग उस तरीके से भी जज कर रहे हैं कि फेल ही होती जा रही है फिल्में, कमर्शियल सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है कि हर एक जगह पर जैसे साउथ सिनेमा ग्रो हुआ, मुझे लगता है कि वहां पर भी पहले हम जब छोटे थे तब हम उसको मतलब ट्रोल करते थे उस सिनेमा को कि ये क्या है, और आज जो वही मास ऑडियंस जो सेटमैक्स में देखती थी टीवी में घर में और ट्रोल करती थी कि ये क्या चल रहा है, आज वही लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. Very true. तो मुझे लगा कि उन लोगों ने भी एक टाइम लिया है. मराठी सिनेमा जो अभी ग्रो हुआ, तो उन लोगों ने भी अपने हिसाब से टाइम लिया. वो लोग भी सीखे, जैसे ही फिल्में बनाते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए, लोगों को क्या पसंद आ रहा है वहां, तो उस हिसाब से ग्रो करेंगे मुझे लगता है. और फेल होना, सक्सेस होना, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ट्रायल करती रहनी चाहिए और देखते हैं ऑडियंस को क्या पसंद आता है, क्या चल जाए. I just want to add one more thing to Jagjeet's perspective, because he mentioned about a 10-year-old baby. Yeah. But I think yes, it is. You are right that it is too much to expect from a 10-year-old baby. But still, our 10-year-old baby has brought, I think, around 8 or 9 national awards in just 10 years. Great achievement. Yes. It is. No, absolutely. No, very, very well said. And I think this would be a very good segue, I think, to ask you, Anjali, because tame Scam 1992 ke rutu, and I think that really changed, I think, the perspective to an extent of the representations of Gujaratis in mainstream Hindi cinema, at least. It was definitely a revolution of sorts, I think, for the digital platforms as well. So I think given that exposure that you've had in that, uh, how would you say helpful was it, for the industry, to kind of see that sort of a difference, because I guess representation matters, when it comes to these things. So how positive do you feel about that? I feel extremely positive actually, કેમ કે before scam મને એવું યાદ નથી કે ક્યારે તમે ગુજરાતીઝ ને as a community doing some serious work તમે એમને portray કર્યું હોય. You normally watch them in comedy shows or TV shows, and of course there are so many shows made on towards Gujarati background. But so it's they've always shown the fun side. Yeah. You've not really seen the brain of a good Jew, So I think that is something what scam brought, and I feel very proud, and I'm a very proud Gujarati, તો મને એવું થયું કે યાર આ પણ છે, અમારી આ પણ side છે, and we are like extremely intelligent people, of course,
with great humor, but we are like really great, intelligent people. So yeah, I think that helped changing the perspective of people, and super grateful. Absolutely. Chetan, would you like to chip in and add anything to that? सबने बराबर ही बोला है वैसे, जो भी कहा है सब कुछ। मेरा यही कहना है कि मेकर्स जो है वो बहुत लोग बहुत कैलकुलेशंस के साथ बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, वो भी नहीं चलती है बहुत। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब नहीं चलती, वो भी बहुत नहीं चलती, बहुत कुछ कम होती है जो ऐसा कैलकुलेशन के साथ बन रही होती है। तो जो इंस्टिंक्ट के साथ बन रही होती है उसमें ज्यादा चलने के चांसेस, और हमने वो भी देखे हैं, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड्स में भी देखा है कि इंस्टिंक्ट, जैसे ये अभिनय ने जो अभी बोला कि एक रेवा जो हमारी पिक्चर थी, फिर या फिर हिल्लारो, तो आ बधी इंस्टिंक्ट थी बनेली फिल्मों थी, જે બી જેમ કે કસુંબો એ બી કરો, તો આ એટલા માટે ચાલી હતી કેમ કે એના એ લોકોના ડિરેક્ટરના કન્વિક્શન ઇન્સ્ટિંક્ટ બધા પાવરફુલ હતા, એટલે મને એવું લાગે છે કે આ આર્ટ છે, ઓફકોર્સ બિઝનેસ ઇન્વોલ્વ છે, પણ પહેલી આર્ટ છે, તો એને આર્ટને આપણે પહેલા પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ, અને પછી એને ઓફકોર્સ કે પબ્લિક તો જોઈએ જ છે આપણને, ઓડિયન્સ વગર તો કંઈ થવાનું નથી, ઓડિયન્સનો સપોર્ટ હશે તો હજી વધારે સારું કામ થતું રહેશે, અને હજી વધારે જો આવા એક્સપેરિમેન્ટ સારા બનશે અને એને સપોર્ટ મળશે પબ્લિકનો, તો વધારે સારા એક્સપેરિમેન્ટ હજી કરી શકીશું. તો કમર્શિયલ સક્સેસ તો જોઈએ જ છે અમને બી. હા, I think this is a beautiful way to kind of me moving on to, I think the reason why, as I mentioned as well in the introduction, about the fact that this is the first Gujarati action masala film that's come out. And that itself is so revolutionary. Obviously last year Animal came out, and it's very interesting because ever since that's come out, I feel like alag variations I watch Animal now. Like even part 2, I could see hints of Animal in it. Like Sonu Sood has this film called Fateh that's coming up. Again, that also seemed to have flavors of it. Um, Whereas I think it's nice to see films like this one, which is actually rooted. It's not trying to emulate or trying to jump on the bandwagon. एग्जैक्टली मैम, अब क्या है कि एक हिट हो गई पिक्चर तो अभी उसके जैसी बनने लगी, और Yeah. वो जो पहले बंदा था उसका इंस्टिंक्ट वर्क किया था, अभी तुम्हारा भी करेगा वो कंफर्म नहीं है। Yeah, exactly. Like Sandeep Reddy Vanga's vision was different to how XYZ film. Like say how Swapnil has made this film. Yes. It's very different, and it seems very rooted as well. I think Abhin, I'm going to come to you again actually for this. Why do you think it has taken so long for an action masala film to be made? Do you think there was also a lack of conviction, not just on parts of the filmmakers? Because I think everyone is always creatively liberal to make films they want to, but it's often the financiers, the people who give the money, who fund the films. Do you think it's more of a reluctance from their perspective in the past, which is why we've not had such a film come out? Of course, Anuj, very first and very important part is budget. Second, whether the story requires the action in the film or not. Second, I think third part is you need to create that kind of world in your story, in your script. Gangs of Wasepur is not Gangs of Wasepur without action, without violence, without blood, because that is their world. Here, for the first time in Gujarati film, the kind of landscape Swapnil has brought in Victor 303. માળિયા મિયાણા આપણે જોયું છે અથવા તો ક્યાંક સાંભળ્યું હશે કે ગુજરાતના કોઈક નકશામાં ક્યાંક પડ્યું છે, પણ હું હંમેશા મારું એવું અંગતપણે એવું માનવાનું રહ્યું છે કે કેમ આપણે ગુજરાતી ફિલ્મો એટલે અમદાવાદ સુધી કેમ સીમિત હોય, કેમ આપણે ગુજરાતને એક્સપ્લોર નથી કરતા. હમણાં જ ચેતન અને અંજલિની ફિલ્મ આવી સાસણ, તો સાસણ સુધી ગયા, સાસણનો એક વિશ્વ ત્યાંથી ઊભું કર્યું, ત્યાંથી લઈને આવ્યા. માળિયા મિયાણા અહીંયા વિક્ટર 303માં બતાવ્યું છે, કચ્છ ભુજમાં જઈને શૂટ કર્યું છે. અગારમાં કામ કરતા જે અગરિયા છે એ લોકોની સ્ટોરીઝ અથવા તો એ લોકોની લાઈફ ત્યાંનું વર્લ્ડ ક્રિએટ કરવાનો ટ્રાય કર્યો છે. અને એમાં જ્યારે 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 કોઈક એક રિવેન્જની વાત આવે છે, તો પછી ત્યાં વેપન્સ આવવાના છે, ત્યાં એક્શન આવવાનું છે, અને રિવેન્જ છે તો આવશે, કેમ ના આવે. સમંદરની અંદર પણ તમે જુઓ તો સમંદરનો તો આપણી પાસે ડોક્યુમેન્ટેડ
આખી હિસ્ટ્રી છે જેની ઉપરથી ગોડ મધર ફિલ્મ પણ બની ગયેલી છે એના Oh જ yeah. બેકગ્રાઉન્ડ ઉપરથી. So we have these kind of histories and this kind of world we have, but we haven't explored as a maker. તો હવે આ મોકો મળ્યો છે અને બની રહ્યું છે, તો we are not late. It was just a matter of budget, good script writers, and right kind of people to execute it in Mm, terms of actors as well as the technicians. mm, ગુજરાતી ફિલ્મોમાં ઘણી એક્શન ફિલ્મો બની છે, આપણે બિલકુલ એને ડિસ્કાર્ડ નહીં કરી શકીએ, પણ એને આપણે રૂરલ અને અર્બન ન્યૂ એજ સિનેમા, બિફોર 2012 સિનેમા, એની અંદર સેગ્રિગેટ કરવા કરતા મને લાગે છે કે જે બેસ્ટ ટેકનિકલ સપોર્ટ, ટેકનિશિયન્સ, સ્ટન્ટમેન, કે જે અમારા ડીઓપી છે મિહિર ફિચડિયા, જેણે સમંદર પર જેમણે શૂટ કરી હતી, સો એક કરેક્ટ વેમાં, એક પેલું કહેવાય ને કે એક રસ થઈ જવું, એવા બધા જ એ એક્ટર્સ હોય, ઓન સ્ક્રીન હોય કે ઓફ સ્ક્રીન હોય, આ બધા જ જ્યારે લોકો એક પોઈન્ટ ઉપર એ વન ઓન સિંગલ પેજ હોય ત્યારે એની અંદરથી એક કરેક્ટ સુર પકડાતો હોય છે, જે મને લાગે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક વિક્ટરમાં પકડાયો છે. તો વી આર નોટ લેટ, વી આર એકચ્યુઅલી ઓન ટાઈમ. yeah. હું જસ્ટ એક વસ્તુ એડ કરીશ એમાં કે આજે આટલો સમય થયો છે એમાં અમુક ઓડિયન્સ બની છે અમારી, જેમાં આપણને ખબર છે કે હવે અમુક લોકો તો આટલી ફિલ્મ તો જોવા આવી જ રહ્યા છે અમારી ફિલ્મ, તો આટલો ખર્ચો પણ થઈ શકે છે. તો ખર્ચો તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ હતો જ આનો, કેમ કે એક્શન રિક્વાયર્સ મની, અતિ મની, બહુ ખર્ચો તો હોય જ છે એના. એક ગોળી ફોડવાનો ખર્ચો બી બહુ વધારે હોય છે. તો એ હવે આ ખર્ચો પાછો આવી શકે છે એવો વિશ્વાસ જયારે પ્રોડ્યુસરોને આવવાનો શરૂ થયો આ ટાઈમમાં, એટલે હવે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા છે એવું છે. તો હવે આ જો વધારે કમાઈ અથવા ચાલશે તો આપણે હજી વધારે થોડોક એક્સ્ટ્રા ખર્ચો કરીને હજી વધારે ક્વોલિટી સારી કરી શકીશું. Very rightly said, and I'm glad તમે આ કીધું, because honestly, for a while, okay, and this has also been a part of dinner table conversations when I've been with industry friends and even family friends as well. Every time we've brought up the subject of Gujarati cinema, there was a reaction, number one, where we would actually mock ourselves for actually, number one, watching our own films and actually liking our own films. I remember I was reviewing a film and I said I was going to watch a Gujarati film. They were like, "Oh my God, you're watching a Gujarati film?" I'm like, "Usme kya baat hai?" And it was quite a serious film. So it wo attitude tha. And I also feel, also because I've had some sort of exposure of the interiors of the industry, and I feel like because it's such a small industry, like I've seen that there was also this sense of disharmony to an extent. However, I was very pleasantly surprised when I went to go watch Fakta Pursho Mate or even Traneka. It was a small cinema screen, but there was at least 70-80% occupancy. So the fact that like you mentioned, Chetan, there is a loyal audience. There is a very loyal audience. And I feel like also, because we've often kind of had this comparison as well. Like we've always tried to compare ourselves. I don't know. I mean, Abhinay, you may please feel free to chip in as well here. I've also feel like we've had this comparison that, oh, but if South is doing it, why can't we do it? But then we also forget that they have a massive infrastructure in place. They have massive budget and they have a massive sort of ecosystem backing them also. So do you feel like we're kind of at a phase now where Gujarati cinema, like Abhinay mentioned as well, about the rooted stories, the fact that we're finally actually accepting ourselves for what we are, and hence why such films are being made? I'm going to ask you three, and then Abhinay, please also chip in. I'd love to hear your perspective on this. Anuj, as you mentioned that, or maybe the kind of comparison we always have in our mind, uh, uh, with especially with South cinema, either it is Kannada or Telugu or Malayalam. It is surprising to know that Kantara, which won national award this year, and we did a great, huge business. They made that film in 18, I think 16 or 18 crore, just, which is actually, if the scale Kantara has, if you ask Bollywood, they will spend around 1.5 or 150 crores or something to make that kind of film. But they know how to make such a huge scale film in a particular budget, and they are trained to make such films with rooted stories and with great performances, with great music, with mass, like Jallikattu. Again, same, with huge and very difficult. They shot in very difficult conditions.
Tumbar, they shot in, they completed the film in 5 CR or something. Yeah. They No, no. released it after a few years, and it was a great box office hit. So we need to learn how to make a good film, so that we are learning as well, that how to make a good film in a limited budget. And we need that kind of infrastructure. Of course, we are able to now get those kind of people, technicians, to achieve that sort of quality. Uh, I'm also glad to have cinematographers like Mihir Fichadia, જે આપણને નેશનલ કક્ષાનું કામ, તમે જ્યારે એમનું આ જોશો, સમંદર તમે જોઈ લો કે વિક્ટરને તમે જુઓ, તો તમને એકદમ તમને એમ જ લાગે કે આ કોઈ નેશનલ કક્ષાનો કોઈ સિનેમેટોગ્રાફર છે, બટ હી ઇઝ ફ્રોમ ગુજરાત. કેટલા બધા એવા સિનેમેટોગ્રાફર્સ છે જે ટેકનિશિયન્સ અહીંયા બની રહ્યા છે, કેટલા સાઉન્ડ ડિઝાઇનર્સ છે કે જે અહીંયાથી હિન્દી કે બહારની સિનેમાની અંદર જઈને કામ કરી રહ્યા છે. સો એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હવે બની રહ્યું છે, થઈ રહ્યું છે, અને એ બજેટની અંદર કામ કરીને મને લાગે છે કે ચેતને પણ જે મેન્શન કર્યું ને કે ધીરે ધીરે કરીને ઓડિયન્સ જે રીતે રિસ્પોન્ડ કરતું જશે, એમ કરતા કરતા આપણો સ્કેલ પણ મોટો થતો જશે. કારણ કે અગેન આપણે આપણા રૂટ્સની વાર્તાઓ કહેતા થયા છે. આપણને ફિયરલેસ મેકર્સ એવા છે કે જેને ચિંતા નથી કે મને એ સર્ટિફિકેટ મળશે કે 18+ મળશે કે 16+ મળશે, પણ એમને જે વાર્તા કહેવી છે ને જે રીતે કહેવી છે એ રીતે કહેવા માટે એ લોકો રેડી છે. બટ વી જસ્ટ નીડ ઓડિયન્સીસ સપોર્ટ. અને અનુજ, જે રીતે તમે આ એક પોડકાસ્ટ કરીને જે પ્રકારની વાતો એક પ્રેક્ષક સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરો છો, એ પણ બહુ જરૂરી છે, જેથી કરીને એમને પણ, ઓડિયન્સને પણ એ સમજાય કે સતત એક પ્રયત્ન ચાલી રહ્યો છે કે નવું કોન્ટેન્ટ લોકો સુધી પહોંચે. અને હંમેશા આપણે એઝ મેકર્સ હંમેશા એવી ભૂલ કરતા હોઈએ છીએ કે ઓડિયન્સને કોમેડી જોઈએ છે એટલે આપણે કોમેડી જ આપીએ. નહીં તો પછી સ્વપ્નિલ કે વિશાલ જેવા મેકર્સ બનશે જ નહીં ને, કે એમને એમની શરતોથી એમની ફિલ્મો બનાવી છે કે બે મિત્રોની મારે વાર્તા કેવી છે, અથવા તો સાસણ જેવી મારે એક વાત કેવી છે, કે વિક્ટર જેવી એક રિવેન્જ સ્ટોરી કેવી છે. I think I'm going to go and sort of give my last segment now, because I think this is a very good way to pave way into the new future, like Abhinay had mentioned, for the 2025 lineup and for the future films also that are gearing up for release. If anything is to go by this year, it's 2024 has been the year of the underdog. It's been underdog stories, Vartao ji che, stories like, let's just say, that has, or actors, or fresh actors, or established actors that were once marginalized by the ecosystem. They finally had their voice being heard this time in cinema. I'm gonna just name a few films. Like Payal Kapadia had All We Imagine Is Light, which again is as rooted as it comes. I mean, the fact that she's a Gujarati and she's made a film in Malayalam, which is amazing. The fact that we've also had, films like Sri 2, which with actors who, wouldn't be branded as superstars, but now they can easily be comfortably be branded as that. So we're seeing this phase now where I think we're seeing stories which are of underdogs, which are kind of rooted, like we've been talking about in this interview. Going forward, especially after Victor 303, I'm going to ask all three of you first and then Abhinay. What shift or change would you like to now see in the industry, particularly when it comes to showcasing violence, when it comes to showcasing films which might upset the sort of pseudo woke sort of section of society? So I'm gonna begin with Chetan, then we'll go to Anjali, then Jagjeet, and then Abhinay. We'll end with you. મને એવું લાગે છે કે વિક્ટર ના કારણે, જેવી રીતે હમણાં હું આમાં અગેન થોડુંક એક્ઝામ્પલ એડ કરીશ કે જેવી રીતે એક ઇન્ડસ્ટ્રી હતી કન્નડા ઇન્ડસ્ટ્રી, અને કન્નડા ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર એક સાથે 3-4 ફિલ્મો એવી આવી જેનું નામ હતું 777 ચાર્લી આવી, પછી KGF આવી, પછી કાંતારા. તો આ એવી 3-4 ફિલ્મો એક સાથે એટલી જોરદાર આવી ને કે એક સાથે એ આખા ભારતમાં ફેમસ થઈ ગઈ ઇન્ડસ્ટ્રી એક સાથે. તો હું વિક્ટર પછી એવી આશા રાખું છું અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી કે આ વર્ષમાં 2025માં એવી 4-5 ફિલ્મો જોરદાર આવે કે જે
જે આખા ભારતમાં જેવી રીતે વચ્ચે જે અભિનય કીધું કે એક નાનો છમકું થયું હતું જ્યારે રેવા અને હિલ્લારોને એક સાથે એવોર્ડ મળ્યા ને આજે પણ એ અગેન એ અવોર્ડ સર્કિટમાં હતું. મારું એમ કહેવું છે કે પબ્લિકમાં બી એટલું ગુજરાતી સિનેમા જાણીતું થાય, એને જોવાતું થાય, જેવી રીતે આપણે ડબ કરીને ફિલ્મો જોઈએ છે બધી, અને એવી રીતે આપણી પણ ફિલ્મો ડબ થઈને જોવાય એટલે સુધી પહોંચે આ વર્ષમાં. દેટ આઈ વોન્ટ વિક્ટર 303 પછી. અંજલિ? I like to say કે especially even in the industry મને એવું છે કે વિક્ટરના રિલીઝ પછી જે મેકર્સ ને આવી કંઈક રિસ્ક ઓરિએન્ટેડ સ્ક્રિપ્ટ્સ બનાવીને મતલબ બનાવવાનું મન થતું હશે, I think they should all take that one step and maybe go for it, and that will only happen if films like these work. So I hope films like these work so there can be more experimental films that are being made. And at the same time, I do have like a lot of Hindi audience because I've done so many Hindi shows. તો મને એવું જ મન થતું હોય છે કે યાર મારા હિન્દી ઓડિયન્સ પણ મારી ગુજરાતી પિક્ચરો જોવે. અને ઇનફેક્ટ આજે જ કોઈએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કોમેન્ટ કર્યું કે કે મારે ગુજરાતી શીખવી પડશે મેડમ, કેમ કે તમારી ફિલ્મ્સ આવે છે ગુજરાતીમાં. તો મેં કીધું we are having subtitles, you can watch it. So I really want my Hindi audience to also watch our Gujarati films. So yeah. જગદીશ? મને એવું લાગે છે કે હવે આ 2025માં ઇન 2025 વિક્ટર પછી અને મને એવું છે કે જે ફિલ્મોની અંદર ફ્રેશ એની અંદર ફ્રેશનેસ હશે ને એ ફિલ્મો વધુ બનવી જોઈએ, એ પ્રકારની વાર્તાઓ. કારણ કે અત્યાર સુધી તમે ગુજરાતીઓને પોર્ટ્રેલ જ્યારે ની વાત આવી છે ને તો હંમેશા પેલું થેપલા, ખમણ, ઢોકલા, મોટું પેટ, પેલું હ્યુમર કરતા હોય, અથવા તો વધીને કલ્ચરલ ફોર્મની અંદર ગરબા. આ એક રિપ્રેઝન્ટેશન છે ગુજરાતીઓનું. પણ મને એવું લાગે છે કે ગુજરાતીઓ પાસે બહુ જ એવી વાર્તાઓ છે, એઝ યુ હેવ મેન્શન કે 2024 અંડરડોગ ઇન પેન ઇન્ડિયા લેવલ જે રીતે કાંતારા એક એના જ પ્રદેશની વાત હતી જે આખા ઇન્ડિયાએ સેલિબ્રેટ કરી. તો મને એવું છે કે ગુજરાત પાસે એવી બહુ જ બધી વાર્તાઓ છે. માત્ર ખાવું, ગરબા રમવા એ ગુજરાતીઓ નથી. એટલે there are a lot of other stories as we have, અને એ બધી જ વાર્તાઓ અને બધા જ એ ઇમોશન્સ, સબ્જેક્ટ્સ બધા જ એક્સપ્લોર થાય અને નવા મેકર્સ આવે. We need new makers who has a fresh perspective in cinema. So yeah, I'm looking forward to some really good bang scripts. of 2025. Right. No, thank you for that. Right. And Abhinay, I just wanted to come to you as well finally about the question. I mean, did you get the question or shall I reiterate it? Are you okay? No, I am okay with it. Perfect. મને લાગે છે કે ફિલ્મો વિક્ટર પછી અથવા તો કારણ કે વિક્ટર પછી એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કારણ કે 2025ની શરૂઆત છે, તો 2024 પછીનું વર્ષ કઈ રીતનું હશે અથવા તો આ પ્રકારની એક ફિલ્મ આવી. હું પર્સનલી એવું જરાય નહીં ઈચ્છું કે વિક્ટર પછી એક પ્રકારની એક્શન ફિલ્મો બને. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ રિપીટ ધ સેમ ટ્રેન્ડ which happened after છેલ્લો દિવસ, કે છેલ્લો દિવસ પછી સળંગ પછી બધા મિત્રો વડે ફિલ્મો બન્યા જ કરી. અને અગેન એ છે ને પેલી એક નાવડી વચ્ચે સરસ ચાલવા લાગી હોય તમારી અને પછી આવા આવીને વચ્ચે કાણા પાડીને એ આપણી જ નાવડીને ડૂબાડવા જેવી વાત થાય. તો બેટર છે કે વિક્ટરમાંથી જેટલું પોઝિટિવ વર્ક કરે છે એમાંથી જે કંઈ પણ શીખી શકાય, ઇવન જે મેકર્સે બનાવી છે એ મેકર્સ પોતે પણ શીખીને અને બીજા જે કોઈ પણ એની અંદરથી ઇન્સ્પિરેશન લઈ શકે, શું બેસ્ટ વર્ક કરી શકે છે. અને એના ઉપરાંત જો ગુજરાતીપણું જે વાર્તામાં હોય, ગુજરાતની વાર્તા હોય, અને હું પર્સનલી એવું માનું છું કે અત્યાર સુધી આપણે જેટલી ફિલ્મો જોઈ છે એ ખરું ગુજરાત ત્યાં નથી. ખરું ગુજરાત છે ને એ બહુ અંતરિયાળ છે, બહુ છેવાડાની જગ્યાઓએ છે. એ માત્ર એ ગુજરાત નથી જે અત્યાર સુધી આપણે ફિલ્મોમાં જોયું છે. મને લાગે છે કે ઘણા ખરા અંશે આપણે ક્યાંક હિલ્લારોમાં, સમંદરમાં કે રેવામાં કે એ પ્રકારની ફિલ્મો કે જે બહુ જ અંતરિયાળના લોકોની વાત લઈને આવે છે ને એ સાચું ગુજરાત છે. ત્યાંની વાર્તાઓ જે લોકોને, ખાસ કરીને આપણી આજની બંને ઓડિયન્સને હવે તો અઘરું છે ત્યાં સુધી પહોંચવું, અર્બન કહો કે રૂરલ કહો કે, તો એવી વાર્તાઓ જે ક્યાં ખોવાઈ ગયેલી છે, વિખરાઈ ગયેલી છે, એવા રૂટ સાથે જેની અંદર ગુજરાતીપણું છે,
એ વાર્તાઓ સાથે જે વસ્તુઓ વર્ક કરે છે, ચાહે વિક્ટર હોય કે આવનારી કોઈ પણ ફિલ્મો હોય, બોક્સ ઓફિસ ઉપર જે વર્ક કરે છે એના એલિમેન્ટ્સ જો એ બધી જગ્યાએ અપ્લાય કરીને ઇફ we try to make more films with original voices, I think that would really create a magic. And I wanted to add to this actually, because another thing that I noticed, okay, that this year, which is very hopeful. Sorry, I know that I had said that was my final sort of segment, but I have to just chip in here at least a bit because of what Abhinay has said. That, another thing I've noticed is that spiritual storytelling, जो आध्यात्मिक stories છે, એ બહુ પ્રખ્યાત થઈ ગયા છે હવે. South Asia માં, and I'm not just talking about India, because like in Pakistan we had a beautiful series called Barzak with Fawad Khan, and Sanam Saeed. In Malayalam we had Adu Jeevitam with Prithviraj, Stree 2 હતી Hindi માં, Punjabi માં Bibi Rajni હતી. Nepal had a film called Shambhala, which was beautiful. So I feel Telugu had Kalki, So I think that, spiritual storytelling is very important, especially in today's day and age, where of course people want the masala, they want the violence, they want to be shocked and horrified. But at the same time, they also want stories jo ek asha de, ek dilasa de o lokane. Because obviously of the times that are there. So I mean, how important is it for, like you mentioned, about the interior stories, the interior real Gujarat that is often not portrayed on screen? How important is it to also highlight that spirituality, which I think even Victor 303 kind of highlights as well, by they're whispering in Nandiji's ears as well. I saw that part in the trailer, and I see that there's very lots of references to praying and spirituality as well there. So how important is it, Abhinay, would you say, to have spiritual stories from Gujarat actually? I think it totally depends on the maker's conviction whether they want to do it or not. Otherwise, what will happen that ये चल रहा है तो चलो इस तरीके का कुछ करते हैं. If it is not coming within from inside, from the bottom of your core, then it won't work for sure. But as you mentioned, I'm part of one of those kind of films that is called Kadaknath, which is also going to be released into the 2025, and it has that sort of sort of layer of spirituality and cult and some other stuff. So yeah, I think if it is coming through your core, then it will work. Otherwise, ये फिर वही हो जाएगा कि ये चल रहा है तो ये भी करते हैं. Bollywood is falling into again and again the same pothole कि स्त्री टू चल रहा है तो अभी सारी उसी तरीके Horror की promise. कहानियां आने दो, छापो. तो वो चीज मुझे लगता है कि हम कर चुके हैं, हम फेल भी हो चुके हैं, गिर चुके हैं. गुजराती फिल्म अभी ये है कि जो नहीं चला है, जो चल रहा है उसमें से अच्छी चीजें लेकर के लेट्स मूव अप, मूव ऑन. Yeah, and I think this whole anti-Bollywood stance has really been horrible, huh? It's been so bad. But I just wish that, and I genuinely hope, and I am very positive that it. And you know, Anush, one more thing that एक्शन का जो एक एपिटोम बोलते हैं ना, वो सिंघम 3 में कोशिश किया, but it failed because when you try to enforce the kind of action or violence, or as I said अभी कि उसमें भी वो स्पिरिचुअल चिपकाने की डालने का ट्राई किया था. क्या क्या हाँ, रामायण वाला. हाँ. तो वो चिपकाने की कोशिश करेंगे तो वो फेल ही होगा. अगर वो उसके साथ जा रहे हो, उसके वर्ल्ड का पार्ट है, देन इट मेक्स सेंस. बाकी अपनी तो हमारी तो पिक्चर वो हम तो स्पिरिचुअलिटी पे फिल्म की थी पूरी, और वो बहुत पसंद आई थी पब्लिक को. मेरी और अभिनय की पिक्चर है रेवा जो, तो हाँ, हाँ, yes. हम तो वो तो कंप्लीट स्पिरिचुअल फिल्म बोल सकते. कंप्लीट नहीं मतलब फिर भी ऐसे बहुत उसका हिस्सा था वो स्पिरिचुअलिटी. तो वो तो बहुत वर्क करी थी और बहुत ही पसंद आई थी. लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि गुजरात के मेकर्स ने वो इमिटेट नहीं किया, वो बहुत अच्छा ही किया. मुझे अच्छा लगा क्योंकि वरना बिगड़ भी सकती थी बात. I think the moral of the story really is that I think the mainstream needs to stop making products and make more stories and make more art. Exactly. Whereas for Gujarati cinema, they need to make more stories that can actually help become products. So it's kind of like the opposite sort of trend, Yeah. I think, Yeah. we can do that. But look, I think on that note, I'd like to conclude our session today. And I think it was so wonderful to have all of you join us on Filme Shilmy. It's been such a beautiful conversation. Itne dino baad, I felt like I had a very wholesome chat about cinema and the trends and everything that's happening. And I hope that Victor 303 is victorious and we get to see more creative sort of films get support and actually be made as well in Gujarati cinema. So thank you so much and wishing you all
All the very best. Thank you. Thank you so much, Thank Anuj. you It for was having us. lovely speaking with Thank you. you. Pleasure was all mine. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Yeah.